My name is Андреаса Эдельманна, and I'm a member of the Max Lüscher Institute in Lucerne, Switzerland, and I'm collaborating with Max Lüscher for more than 10 years. Здравствуйте, меня зовут Андреаса Эдельманна, и я являюсь членом Института Макса Люшера в Люцерне, Швейцария. И сотрудничаю с Максом Люшером вот уже более 10 лет. In regards to my profession, I am a physician and a neuropathologist and neuroendocrinologist by training, and I have worked for almost 30 years in clinical and preclinical research of a large global pharmaceutical company in Basel, Switzerland. Что касается моей профессии, то я врач-невропатолог и нейроэндокринолог по образованию. Почти 30 лет я работал в области клинических и доклинических исследований в крупной фармацевтической компании в Базеле, Швейцария. Max Lüscher wanted to give his talk on his own test, a colored X-ray image of the psyche, by himself and in person. But his current physical health problems made him change his plan, and thus he had to cancel his visit to St. Petersburg for this summit. Как и говорилось ранее, Макс Люшер хотел представить данную презентацию под названием «Цветное рентгеновское изображение души» самостоятельно. Однако из-за некоторых проблем со здоровьем он был вынужден изменить свои планы и отменить свой визит на Санкт-Петербургский саммит. But nonetheless, he had prepared a video for your audience, which I would like to show now. Тем не менее, он приготовил видео специально для вас, для этой аудитории, которое господин Эдельманн хотел бы сейчас представить. I am Max Lüscher. I feel very sorry that I can't come to St. Petersburg, which is a wonderful town, I know that. But I know I am 90 years old, and therefore I feel a little bit weak, so I can't come to see you. It would be wonderful to see it, but I hope we will have a seminar which proves that the color psychology is logical, is objective, and I think it will be fascinating for you. Thank you. Bye-bye. He had prepared another video for your audience, which shows him in Ticino, the Italian-speaking part of Switzerland, where he mostly spends his time during winter. Также он приготовил еще одно недлинное видео для вас. Оно было записано в Тичино, италоговорящей части Швейцарии, на юге страны, где он обычно проводит время зимой. В данном видео он раскрывает всю суть своего диагностического теста, философскую основу того, как мы чувствуем, думаем и ведем себя. In this video he explains the essence of his test, actually the philosophical basis of how we feel, how we think, and how we behave. My name is Max Lüscher. In Switzerland we say Max Lüscher with 2 points on the U. I want to explain how I understand the impact of colors, the physical, psychological impact of colors. It is a big error to think that colors, the meaning of colors is subjective. That's not true. We see the color objective is a sense perception objectively, and it is not a subjective interpretation. I want to explain this. I want to explain how I understand the impact and the meaning of the colors. First of all, we have to avoid a basic error of which many people do. Colors are not subjective. The perception of a color is objective.
it is the same objective perception of everybody, male and female, young and old, European, Asian, American people. For instance, this orange red is for everybody on the whole world orange red. This dark blue, the perception of this dark blue is for everybody a dark blue. So therefore we must know that color is an objective sense perception. Interpretations or associations, like for instance, red is exciting because blood is red, or the dark blue is calm because the night is dark blue is calm. That's a nonsense, of course. No, the first task we had to do is to find a language with which we can explain that how we think, how we feel. And that needs special categories. For everybody in the whole world, we have two possibilities. We can perceive something, and this we call receptive. The second behavior is the opposite. We can do something, we can organize something, and this we call directive. So the first logical categories is what we see, what we do, receptive or directive. And then there is another dimension. This is, everything can be more constant, like stone, like my parents, which are always my parents, and this is constant. And the opposite is variable. Clouds are variable, many contacts are variable. So we have two categories, receptive, directive, and constant and variable. When we make a design of it, in horizontal line we make receptive and directive, and the other dimension we make vertical, and so constant, down, up, variable. You see, by this way we got 4 quadrants. These 4 quadrants is the quaternity which we have, which people have used always. You know, the 4 elements: fire, water, air, earth. The 4 temperaments: choleric, phlegmatic, sanguinic, and melancholic. We have 4 seasons. We have 4 directions. Why always 4? That's because we think that way, we feel this way. So these 4 structures, I call it structures, these 4 structures are the basic of our feeling and thinking. And now we have to think which color is the best for directive and variable. This is orange red. Which color is the opposite? Receptive and constant. This is the dark blue. Which color is also directive but constant, like a fortress? This is a bluish green, a hard bluish green. Which color is variable and also receptive? This is yellow. We have a further point of view, that is, we have the objective color
And the Lucia test uses objective colors to measure the emotionality of a person. This is different. One person prefers orange red, is excited, likes stimulation, and another person dislikes orange red. Think this is aggressive, this hurts me. These people who dislike orange red, the excitement of orange red, they are exhausted or depressive and so on. So we have to, with the objective colors, we have to ask which do you prefer, which do you dislike. And so we know people who prefer the color want to be the way how the color, the impact of the color, and those who dislike the color, they dislike this emotion. And that's the basis of the Lucia color test. We measure with an objective instrument, the colors, the subjective state of the person. I hope that all what I explained now in a very, very short way, that it is, you could understand it. That would make pleasure. I would like to elaborate on this concept of Max Lucia and what is behind this diagnostic test. And I would like to present you the full clinical color test, which differs in so many elements from the 8-color test, the short version of the Lucia color test. Теперь я бы хотел развить далее данную концепцию цветового теста Люшера и того, что стоит за данным диагностическим тестом. И я хотел бы представить вам полный клинический цветовой тест Макса Люшера, который весьма сильно отличается от 8-цветового теста, укороченной версии теста Макса Люшера. The 8-color test is widely used in Russia, and therefore you should be familiar with the limitations and the shortcomings of the 8-color test. Данный цветовой тест 8-цветный широко используется в России, однако он является лишь укороченной версией полного цветового теста Макса Люшера. So this slide, the title, the Lucia color test, a colored X-ray image of the psyche. He thinks that his diagnostic test is similar, like the diagnostic procedure used in X-ray imaging. In X-ray imaging, structures within the body are visualized by measurements, actually density measurements. So there is a similarity between both procedures. Let me explain this. Данная презентация носит название «Цветовой тест Люшера. Цветное рентгеновское изображение психики». Макс Люшер считает свой тест в некотором роде схожим на такую процедуру, как снятие рентгеновского снимка. Во время этой процедуры визуализируется физиологическая структура. Точно так же тест Люшера показывает психическую или нашу эмоциональную структуру. So, the Lucia color test is actually an old psychometric test. It was developed by him in 1947 and was presented by him in this basic structure at the First World Congress of Psychology after the World War, and that was in Lausanne in Switzerland. Цветовой тест Люшера – это психометрический тест, разработанный им в 1947 году и впервые представленный на Первом мировом конгрессе психологов, после Первой мировой войны в Лозанне и Швейцария. But of course, over the years, the test was modified, optimized in its current use as the full clinical Lucia color test. Безусловно, с течением времени этот тест был модифицирован и оптимизирован в его нынешнюю версию полного клинического теста Макса Люшера. Could you maybe, go back?
I pressed. Okay, thank you. So the Lucia test is a non-verbal test. Therefore, it differs significantly to common verbal psychometric tests, which are widely used in your practice and are based on questionnaires. Those verbal tests are hampered by the mere fact that the test person is mentally influencing the test outcome. That is, he's telling me more how he wants to be seen and regarded rather than how he actually feels. Therefore, the Lucia color test covers a particular and interesting niche in psychometric diagnostic testing. Данный тест является невербальным, и это явно отличает его от обычных вербальных психометрических тестов, которые широко используются и основаны на вопросниках. Проведение таких вербальных тестов усложняет одна простая деталь. Участник подсознательно старается влиять на результат теста. Имеется в виду, что он больше тот, кем он хочет себя представить, нежели тот, кем он есть на самом деле. Таким образом, цветовой тест Люшера заполняет собой особую нишу среди психометрических диагностических тестов. So, the Lucia test is not a projective test. It's not a projective test where the test results are subjectively interpreted by the analyzing psychologist or physician. In the Lucia color test, the test results are evaluated following defined and predetermined algorithms or rules. Цветовой тест Люшера – это не проективный тест, где результаты субъективно интерпретируются анализирующим психологом или врачом-терапевтом. В цветовом тесте Люшера результаты оцениваются, используя заранее определенные алгоритмы правил. So we have learned from Max Lucia in the video that the sense perception of colors is the same as in all cultures. Therefore, color perception is objective and universal. And the subjective evaluation, whether I like a particular test color or whether I dislike it or reject the color, is the actual measurement process in the Lucia color diagnostic test. And this subjective evaluation represents the psycho-vegetative state of the test person. Из видео Макса Люшера мы с вами уже поняли, что чувственное восприятие цветов одинаково для любых культур. Следовательно, цветовое восприятие объективно и универсально. Субъективная оценка на примере люблю ли я определенный цвет в тесте или не люблю и отвергаю, это и есть оценочный процесс цветовой диагностики Люшера, и эта субъективная оценка представляет психовегетативное состояние тестируемого. Due to the time, I will skip further through some slides which are self-explaining. This is the Blaunton scene. This is okay. Так, перед вами представлены различные пейзажи, и они соотносятся с цветовым тестом Люшера. Например, на этой пейзаже мы видим этот пейзаж представляет нам собой глубину, гармонию и мир. Именно эти ощущения вызывают глубоко темный синий цвет. So everything represents the Duke block, or in this scene with the meditating woman. То же самое можно сказать и об этой картине с медитирующей женщиной, которая выполнена в тех же самых темно-синих цветах. So you see, all of these emotional structures are best represented by the deep blue. Now we are coming to red, and here you see
Теперь мы перейдем к другому противоположному цвету, это цвет красный. И здесь вы видите двух боксеров, которые могут олицетворять собой борьбу, мощность и силу. И именно подобные эмоции лучше всего побуждаются в нас оранжево-красным цветом. So protest, revolution, the red color as in the Soviet flag, or this motor racing biker having fun, are active, lively. Также оранжевый цвет на предыдущей картинке выражал протест, оппозицию, силу воли. Для примера можно вспомнить флаг Советского Союза, выполненный в данном цвете. И картинка с мотоциклистом олицетворяла активность, желание и оживление. Все эмоции, побуждаемые оранжево-красным цветом. Now the other green, this is a bluish, cold green, and it's like a fortress. Because this fortress emanates tension, stability, or power. На данной картинке мы с вами видим крепость, которая собой олицетворяет прочность, влияние и напряжение. Это символ подобных чувств и эмоций лучше всего представляется нам в сине-зеленоватом цвете. Данные эмоции были изучены Максом Люшером в ходе серии тестов с участием 1000 испытуемых в ходе разработки теста. So it's likewise defensive, limitation, or rigid. You can read it. Or here you see the same thing for pride, nobleness, or excellence. Pride, nobleness, or excellence. So картинки с тем же самым цветом вы сейчас видели, и на них также были написаны эмоции, которые вызывают в нас все тот же сине-зеленоватый цвет. And in contrast, a flying glider feels lightness and freedom. В противопоставление предыдущему цвету мы теперь видим желтую гамму, и этот летящий дельтаплан вызывает в нас чувство легкости, освобождения, разрешения, и подобные эмоции идеально характеризуются именно желтым цветом. Or this couple encounter serenity and liberation. Вид данной смеющейся пары, выполненный в том же цвете, вызывает у нас эмоции веселья и облегчения. Or even then another, the desert view shows wideness, spaciousness, no limits. All of these emotions are best seen by the light color. В свою очередь, на этой картинке мы с вами видим пустыню, которая олицетворяет для нас беззаботность, беспеченность и чувство неограниченности. И опять же, все перечисленные эмоции лучше всего олицетворяются желтым цветом. So this can be then used also in the medical profession. For instance, in psychiatry, where we have a particular pattern for schizophrenic or obsessive behavior in cancer patients, but interesting also for me as a pharmacology scientist in pharma research, we are using this to monitor drug effects in depressive patients by constantly monitoring the effect of the drug by measuring the change of the baseline. Цветовой тест Люшера также широко используется в психосоматике. И, как заметил господин Эдельманн, ему как фармацевту он помогал в мониторинге использования пациентами различных лекарств. И этот мониторинг производился путем изменения их эмоционального состояния именно с помощью прохождения ими теста Макса Люшера. So the last slide, it is also used in the non-medical profession. It's been used in human resources to select candidates. It's used in coaching. And if you want to hear more details about our test, you find our website. Thank you. Спасибо вам.